Сьогодні, 24 серпня, в одному з найбільших міст Канади – Торонто – замайорів синьо-жовтий прапор. З нагоди відзначення 32-ї річниці проголошення Дня незалежності України в парку Квінс Парк було піднято український прапор. Церемонію провела членкиня правління фундації «Будучність» Надія Герелюк. On August 24th, 1991, Ukraine's parliament declared Ukraine to be a democratic, indivisible, and independent nation. We see how determined Ukrainians are to keep those values of freedom and national self-determination, that they're bravely defending it with their lives and blood. That blue and yellow flag is truly the symbol of the people who chose not to give up. Подія розпочалася спільною молитвою за Україну, яку провели отці Богдан Чолій та Василь Кобрій. Господи Боже, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи, Ти твориш чудеса, від Тебе перемога й поразка, даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевну, тілесну подаючи. Бо Ти Бог милости, Цар миру і Спаситель душ наших, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Серед запрошених гостей слово мали член законодавчих зборів провінції Онтаріо Тед Арнот, депутати провінційного уряду, серед яких Крістін Гогарт з прогресивно-консервативної партії, Кріс Гловер з Нових демократів, Мері Маргарет Макмаун з ліберальної партії та Марк Шрейнер від партії Зелених. Подія була організована Лігою українців Канади та Лігою українок Канади за підтримки Генерального консульства України в Торонто та Конгресу українців Канади. Ліга українців Канади, Ліга українок Канади організувала це чудове свято, підняття прапора. І тут прийшло багато людей. І прекрасна погода, все добре, і виступали депутати парламенту від різних партій. Говорили правильні речі, але, знаєте, але все одно воно якось чомусь обмежується, допомога Україні, і наші люди гинуть. Але все одно, я думаю, що ми переможемо, і слава Україні, і все буде добре. Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького роду. Від депутатів федерального парламенту на події був присутнім Іван Бейкер від правлячої партії лібералів. We're here today to commemorate Ukraine's independence, but I think it's important that we be conscious, as some of the other speakers have mentioned, that as we speak, Ukrainian men and women, this generation of Ukrainians, is risking and sacrificing everything to defend that very independence that we're here to commemorate today. And despite their courage and resilience, the situation is dire. It's dire in Ukraine, it's dire around the world. Russia's perpetrating genocide every day.
Millions of Ukrainians are refugees. Some of them are here in Canada, many of them in Europe, some of them displaced in Ukraine. Hundreds of millions of people, mainly in the Middle East and Africa, are suffering from famine and food shortages because of this war, because Vladimir Putin and Russia will not allow Ukrainian food to be exported to those countries. Hundreds of millions. This war is the primary reason, because Ukraine produces so much food, and because of the energy that Russia sells to the world, etc., this is the primary reason for food and energy price inflation around the world. That we face at the grocery stores and we face at the pumps every day. And this is not just a threat to Ukraine's security, but it's a threat to our security and to global security. God forbid what happens to all of us, to Europe, to Canada, to countries around the world, if Russia were to be able to declare a victory in this war. So Ukrainians are not just fighting for us, they're not just fighting for themselves, they're also fighting for us. And we need to be fighting for them. And if there's one message I want to leave with you, it is that they're not just fighting for themselves, but they're also fighting for us. And I invite you to share that with every person, with every Canadian possible, because that's what's at stake in this war. Участь в церемонії підняття прапора також взяв генеральний консул України в Торонто Олександр Шевченко. This war, unleashed on us by Russia, is a war against our eternal aspirations for freedom, against our independence, against our identity. This war, however, a much bigger dimension. It has become a challenge and a threat to the whole of Europe, the entire free world. As of today, on the 547th day of the criminal and barbaric invasion of the Russian Federation, thousands of innocent civilians, women, children, elderly, have been killed, injured, or maimed. Millions left their homes and find refuge in the European countries, as well as across the Atlantic, here in Canada and the United States. Given the atrocities, the war crimes, and crimes against humanity committed by Russia on a scale not seen in Europe since the Second World War, Ukraine will do whatever it takes to bring to justice all those who ordered and committed those terrible crimes. Whether it will be the International Court of Justice, where Ukraine has filed cases under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, or the European Court of Human Rights, or the International Criminal Court, or the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Today, we know that Ukraine is in a fight for its very existence. And so the Congress thanks the people of Ontario for their support and their generous donations, and for graciously welcoming Ukrainians fleeing the war. We express our sincere gratitude to the Government of Ontario for the invaluable services and supports that were implemented to assist Ukrainians with emergency authorization as they arrived in our province, including health care for urgent medical needs, assistance in connecting newcomers with jobs, access to primary and secondary education and assistance to students in post-secondary education, access to emergency assistance, and support through settlement services. We thank you, and we thank all defenders of Ukraine's independence. Slava Ukraini! Заключну промову виголосив виконавчий директор Ліги українців Канади Ігор Козак. Також хочу користуватися цією нагодою, передати вам вітання, велике вітання від моїх друзів, спецпризначенців з Головного управління розвідки, які сьогодні ранком зійшли з боєм, зайшли в Крим, незважаючи на всю охорону, на всю оборону, знищили живу силу противника, знищили техніку і підняли український прапор на українській землі в Криму. Ladies and gentlemen, I have a great pleasure of standing in front of you here today as a representative of the League of Ukrainian Canadians, League of Ukrainian Canadian Women, organizers of this event, and to make some final concluding remarks. We have been supporting Ukrainian struggle against Russian aggression since 2014, and we've been traveling back and forth to Ukraine often to talk
with the leaders, military, political leadership in Kyiv, but also with men and women at the front who are fighting day in and day out and fighting and dying for their and our freedom. Before, in preparation for this trip, I usually spend a couple weeks talking to them in Kyiv and the frontline commanders what it is they need from us. And so they wanted me to pass to you a message which is threefold. First and foremost, all of them are grateful, immensely grateful to all of you, to our great nation, to our politicians, to our officials, to our community across Canada for their tremendous, immense support. They would like me to tell you that without that support, they would not stop Russian aggression a year and a half ago, and they would not be doing so well today. Secondly, they want me to assure you that they will never, never, never give up. Doesn't matter what happens. Their exact words. If even Vladimir Putin and his criminals in the Kremlin were to use a tactical nuclear weapon in Ukraine, they will not surrender. They will fight till the end. They will win. They will prevail because they're fighting for them and they're fighting for the entire free world. Last but not least, they wanted me to pass to you the message that they really need our support, and that's support in only one area. Advocacy. Advocacy here in the West of what Ukraine is standing for, what Ukraine is fighting for. Я справді черговий раз їду в Україну, їду від нашого фонду «Приятелі Збройних сил України» Friends of Ukraine Defense Forces Fund, який був заснований у 2014 році Лігою українців Канади, Лігою українок Канади. Ми вже доставили допомоги безпосередньо на передову бійцям на більше ніж $7 мільйонів. Ну і, очевидно, ми також допомагаємо тут на Заході, коли ми спілкуємося, лобіюємо інтереси України, Збройних сил України. І зараз я в черговий раз їду в Україну, щоб доставити чергову партію цієї допомоги військової для Збройних сил України, також підтримати їх на дусі, сказати їм, щоб вони трималися, щоб вони знали, що тут на Заході ми їх підтримуємо, вболіваємо і будемо з ними разом до кінця, до остаточної перемоги над московськими окупантами. Ну і, очевидно, для того, щоб дізнатися, які в них зараз є потреби, які є реалії на фронті, які зустрітися з керівництвом військово-політичним держави в Києві і повернутися в Канаду, щоб знову продовжувати роботу на благо України, на благо нашої перемоги і тут, в Торонто, на провінційному рівні, в Отарі, на федеральному рівні і по всій Канаді, так як ми працюємо. We have one flag flying in the heart of Ontario, but we have another flag that has traveled from Ukraine, where the orphans of Mariupol and defenders have signed it, so you might see it flying here. We ask that the children come up to the front and that everybody in attendance stand behind the flag so we could take one group photo. You see, this flag is generally from the all children from the Ukraine, the orphans, from the Mariupol, and the signed by soldiers from Azov brigade, from our friends, from the volunteers worldwide. Yeah, we are working. We take care about thousands of children's refugees. Yeah, and today we are in Toronto on the Polish-Ukrainian wedding. Also, we meet our friends from Ukraine here. Yeah, so. This flag was designed by Minister of the Defense Ukraine, by the governor of the Liverpool. This flag, this is the symbol of we call it Bridge of Hope, yeah, because we bridge the hope for our friends in Ukraine, for the father, for the mothers, yeah, and we take about the children worldwide, yeah. And this is, the symbol, and the Toronto is so important for us because a lot of our friends is living here. A lot of the Canadian volunteers working with us on the Ukraine side, yeah. And so it was a little bit shock for us because this first time when we are in Canada. And here we meet a lot of the people who are working with us on Ukraine. Ну, для мене в першу чергу це моя країна, Україна. Так, я там народилася і я теж болію всім серцем за неї. І від початку війни, так як я проживала в Україні, а Рафал в Польщі, ми почали разом на другий же день війни, почали разом співпрацювати з фундацією, з фондом «Міст надії», який допомагав всій Україні з багато країн, з Німеччини, з Англії, з Америки, з Бельгії, з Голландії. Ми знаходили людей, волонтерів, які нам допомагали, пересилали допомогу свою з тих країн, а ми далі відсилали на Україну. І для мене це зараз гордість, що я можу тут знаходитися в цей день,
День Незалежності України. І хотіла би, щоб була вже перемога, щоб був кінець війні, щоб не було того страждання, болю для людей наших, щоб ми могли бути вільними і незалежними, так як сьогоднішній цей день – День Незалежності для України. З Днем Незалежності України сьогодні по всьому світу в найбільших містах та столицях країн світу лунає українське гасло «Слава Україні! Героям слава!».